Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli mensupları, Esteemed members of our Ministry of National Education, esteemed teachers, dear students, hanımefendiler, beyefendiler, ladies and gentlemen, sizlere en kalbi I duygularımla, would like to sevgiyle, greet you saygıyla all selamlıyorum. wholeheartedly with love and Cumhurbaşkanlığı respect. Külliyesi'ne, I would like to welcome milletin you evine, to the home of our gazi nation, mekana this veteran sizler hoş venue, geldiniz. the presidential complex. Sözlerimin hemen başında At the outset of bu my sabah words, Afyonkarahisar'da meydana gelen I elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize would like to Allah'tan rahmet, state yaralılarımıza that I acil pray şifalar diliyorum. for the souls of Evlatlarımızın 5 of our ailelerine, children who yakınlarına lost their lives due to a traffic accident that took place iletiyorum. in Afyonkarahisar, and I convey Sizlerle my beraber condolences firstly to ülkemizdeki their tüm öğretmen parents, ve families, öğrencilerimizin and teachers. yeni eğitim And öğretim I yılını also would tekrar like to congratulate you all for the new academic year in your person. Rabbimden I would like to congratulate all teachers and all students. verimli bir eğitim And öğretim I yılı hope diliyorum. that this academic year will, God willingly, be a very Bakanlığımıza bağlı successful okullarda academic year. As you Eylül know, ayı at our itibariyle schools that yüz are yüze eğitime affiliated geçtik. to the Ministry of Yaklaşık National bir buçuk Education, yıl we have sonra transited to evlatlarımızı çok face-to-face özledikleri education okullarıyla as of this September. öğretmenlerimizi de After a long time, öğrencileri we managed buluşturmanın to bring sevincini our yaşadık. teachers and Geçen students hafta Salı together günü yine bu and salonda gave the chance to our üniversitelerimizin students who missed 2021 their schools dearly in the face of the pandemic. akademik yıl And for the açılış törenini 2021-2022 academic year böylece opening, 81 we held vilayetimizin a ceremony. tamamında And in this way, okul in öncesinden all 81 üniversiteye kadar provinces of our eğitim country, öğretimin from her preschooling seviyesinde to the yüz university yüze level, eğitime at all başlamış stages olduk. of education, we İkinci have haftasını geride started bırakan face-to-face eğitim education. faaliyetlerimiz Our hamdolsun educational ciddi bir activities, sorunla which left karşılaşmadan already 5 başarıyla weeks devam ediyor. behind, have been Milli ongoing, Eğitim Bakanlığımız thanks to God, with ve no Sağlık problem Bakanlığımız whatsoever. Our sürecin Ministry of sorunsuz bir National şekilde Education ilerlemesi and Ministry hususunda of Health gereken do cooperate her and türlü take all tedbiri alıyor. necessary actions, all Aynı measures, şekilde so that the illerde process ülke runs idare smoothly. amirlerimiz And in konuyu different yakından provinces, takip ediyor. different administrators do Velilerimizin ve follow okul the aile procedures birliklerimizin and de processes yüz yüze closely. eğitimin sürdürülebilmesi This için goes the same samimi gayret for our gösterdiklerini schools görüyoruz. and also school Eğitimin tüm administrators paydaşlarında and as oluşan well parents, bu so that mutabakat the ve education işbirliği activities continue ruhundan with no biz de interruption. büyük bir And we are memnuniyetle very happy about this sürecin consensus and başarısı this için spirit of tedbirlere cooperation uyum başta olmak for the üzere continuous of her education. konudaki gayretlerimizi Primarily abiding biraz by daha the measures artırmamız related with the gerekiyor. pandemic, we need İnancımıza to göre exert more efforts takdir in all fields. tedbire mani According değil. to our belief, Salgınla mücadelede what will come your bilimin way, ve tıbbın what sunduğu is in araçlardan your faydalanmak fate, hem insan does not hem de hinder Müslüman what olarak you can bizim possibly görevimizdir. do and take as a measure. Devletimiz And it's our insanı duty yaşat to ki do whatever we devlet can. yaşasın And prensibine our uygun şekilde government acts with the birçok gelişmiş principle, ülkeden make bile this önce people live on, gereken so the her state imkanı lives on. vatandaşlarına sunmuştur. And with this understanding, our Hızlı state has offered toplumsal all bağışıklığı ne kadar means at çabuk hand to our sağlayabilirsek people. önümüzdeki The kış sooner we can aylarında ensure o derece collective rahat social edeceğiz. immunity Diğer türlü and the havaların better we take soğumasıyla our beraber measures, sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. more at comfort we Bu will konuda be. tüm Otherwise, vatandaşlarımızın we will not be gereken able to hassasiyeti göstereceğine stop the inanıyorum. increases in the reported Kıymetli cases dostlar, with the weather hükümet conditions olarak becoming eğitim, ever more harsher. öğretimin kesintiye uğramaması Distinguished için ladies çalışırken and gentlemen, aynı as the zamanda government, yeni we are yatırımlarla trying our eğitim best altyapımızı and use all takip ediyoruz. what we can to Bugün make sure burada that the son education bir senede tamamlanan does not mesleki uh, eğitimde pause bir or get okul interrupted, and projesi on the other hand, we vesilesiyle continue bir with araya our gelmiş infrastructure bulunuyoruz. investments. And today we Mesleki are eğitimi on the güçlendirmek occasion of gayesiyle this opening hayata ceremony for geçirdiğimiz bu 1,000 projeyle schools in vocational belirlenen training. okullara
We are bir yılda celebrating, and 1 for milyar the lira schools yatırıldı. included into the scope of this Proje program kapsamında and many bir other okula schools, we have made 1000 kütüphane investments worth kazandırmanın yanı of sıra 1 billion. toplam And we have 10.000 totally akıllı tahta have ve 1000 provided fizik, kimya, 10,000 biyoloji smart laboratuvarı boards kurduk. and Ayrıca 1,000 mevcut mesleki physics alan and laboratuvarı chemistry ve atölyelerimi laboratories for many güçlendirdik. schools. And we have Bu also strengthened okullarımızın the structure, the döner sermaye infrastructure of the kapsamındaki already üretimlerini artırmak için laboratories. And 544 we yeni also atölye, have laboratuvar opened, kurduk. established 282 atölyeyi de 544 new workshops Proje and dahilindeki 1000 laboratories, and meslek grubumuzun we also bakım ve renewed onarımlarını da yaparak 84 of them. eksiklikleri We gideriyoruz. also renovated many Bugün schools and tackled bin many okul shortcomings projesinin that yanı our sıra schools 24 had ilde faced mesleki ve physically. teknik eğitim veren okullarımızda kurulan And for 50 24 Ar-Ge vocational merkezimizin schools, we açılışını yapıyoruz. also have established Öğretmen 50 new ve RD centers, and öğrencilerimizin today we yeni are also ürünler tasarlaması we are also ve officially bu inaugurating ürünlerin those fikri to mülkiyet ensure that our haklarını alarak students and teachers ekonomik design bir new değere products dönüştürmesi and to amacıyla ensure that hayata those products geçirdiğimiz also Ar-Ge claim their merkezlerini son derece intellectual önemli property buluyorum. rights. I Ar-Ge think merkezleriyle that RD öğrencilerimiz centers of great hem importance when fikirlerini we attach somutlaştırma great fırsatı importance bulacak to such hem centers. de Through okullarından such RD başlayarak centers, our students will ekonomimize have the chance katkı to put sunacaklar. their ideas into concrete forms and Yine bu also merkezler contribute vasıtasıyla to the quality of education öğrencilerimizin in our country. mesleki becerileri Through artarken those centers, yeni our students teknolojilerin will takip develop edilmesi de better kolaylaşacaktır. vocational skills, and they will also Üstlenen more altyapısı, easily follow the gelişen new imkanları, modern technologies. Ar-Ge With the merkezleri, strengthening vizyoner ve infrastructure, yetkin modern eğitimci RD kadrosuyla centers, bu advancing okullarımız technologies, yeni and with eğitim their merkezleri visionary olacaktır. staff Nitekim son dönemde and professors, mesleki these ve schools, teknik these eğitimi centers destekleyici will be politikalarımızın points of attraction. müsbet And we sonuçlarını have been birçok already alanda receiving görüyoruz. the constructive, 28 Şubat productive döneminin results of many of our Türk eğitim sistemine activities done ve in the past ekonomimize towards yaptığı that en direction. büyük The kötülüklerden biggest biri olan evil that the katsayı February zulmünün 28 ortadan term kalkmasıyla brought our bu way okullarımıza was the yönelik persecution of toplumumuzdaki ön the yargılarda önemli ölçüde coefficient gördük. Hem in gençlerimiz marks hem de or scores aileleri given to kariyer scores. planlamalarında Both mesleki ve young teknik people, eğitime daha students, fazla önem vermeye and başladı. schools Aynı and şekilde parents have üreticilerimiz, now started attaching sanayiçilerimiz more ve importance resmi to kurumlarımızda vocational skills. lise çağında verilen And mesleki eğitimin our değerini industries çok daha iyi and anlamıştır. companies also have Bu anlayış understood birliğinin much neticesinde better tüm the importance sektörlerle of güçlü vocational ve kapsamlı professional işbirlikleri capacities kurulurken that our students eğitim, can develop. And with üretim, this understanding, good istihdam çevrimi cooperation de and solidarity güçlenmiştir. takes place, and at the same Liselere time, geçiş the sistemiyle environment of başarı education and gösteren training öğrencilerimiz also flourished. artık Students mesleki who eğitimi daha succeeded fazla in tercih their ediyor. exams in their Kimi savunma sanayi transition from kuruluşlarımız gibi sanayi elementary schools bölgelerimizin to high himayesinde schools eğitim veren okullar, evlatlarımızın now do prefer tercihlerinde vocational beni schools sıralara çekiyor. more and more, and our Meslek students, liselerimiz our artık children patent do alabilecek choose düzeyde those yeniliklere schools instead imza of atıyorlar. regular ones, and Bu our okullarımızın vocational başarıları schools arttıkça are undertaking a mesleki lot of eğitime activities yönelik that ilgi are, de if you will, of ülkemiz breakthroughs, genelinde and yükseliyor. this translates into an 2019 ever-growing interest into 2020 vocational education. eğitim ve öğretim For yılının 2019 temasını and mesleki ve 2022 teknik academic eğitimde year, patent, we identified the faydalı theme model, of marka patents, ve beneficial tasarım models, yılı brands, olarak and belirlemiştir. design in Sonuçta yıl vocational içinde education. 803 And patent, this year we faydalı model, ensured the taking tasarım of ve 83 marka başvurusu yapılmış patents ve bunların and applications 188'i for designs tescil and brands, and Bu yıl ise 118 of them 250 have been tescile registered. getirilmiş. And Şu an this year itibariyle we have a target 198 to patent, register faydalı model, 250 tasarım products. ve And marka now tescili alınmıştır. 198 registries for Üniversite beneficial sınavlarındaki models başarı and grafiğinde giderek yükselmesinden
designs have now been obtained, and we are happy for the ever-growing quality and capacity in vocational schooling in Turkey. We can now easily say that in the past some politics discriminated between our children, um, placing one Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle against the other, and now the traces of such politics have been fully erased. And discrimination or unfairness or injustice among our students is not the case any longer. In the eyes of our state institutions, all our children are equal and they have the same rights and opportunities. All of them. Equality and justice, fairness in education should be established in all aspects of education, and this will continue to be a matter of priority of our government. Distinguished friends, we are not concerned about saving the day in the field of education. We are only concerned to save our future. As we promised to our people in the field of education, health, justice, and security, we will continue in our path to make our country rise. And in all the budgets we have prepared recently, we have allocated the biggest share to education. For example, in 2001, the budget allocated for education was only 7.5 billion. However, in 2021, this figure has jumped up to 147 billion liras. And you can acknowledge how much of mileage has been covered, including the higher education. The total figure of budget allocated exceeds 211 billion. And again, 20 years ago, the number of the schools were only some 50,000. However, in our day, this figure has increased up to 88,320. The number of the classrooms in our country increased from 343,000 up to 601,000. And we attach the biggest importance to education in recruitment of staff. We have so far, over the past two decades almost, appointed 713,000 teachers, and the previous month we felt the joy and pride of appointing 20 new bright teachers for their new posts, and we also shared the good news before that we would appoint 15,000 more teachers. And by the end of the year, we are also planning to solve the matters related with additional indicators. There are many speculations made by some. The person chairing the main opposition party said that he made a promise. What promise did you really make? This is what we do. This is our job. And we do not only speak bare words as a promise, but we take action. This is our characteristic. This is our particularity. For us, not words, but action matters. And for us, what's important is the peace, the welfare, health and motivation of our teachers, to whom we entrust our students. Over the past 19 years, the bigger the opportunities of our state and our country have become, the bigger the share of our students and teachers.
grew, and we will in the Bu forthcoming süreçte years continue to öğretmenlerimizden tek stand talebimiz with and by our öğrencilerimize students, our teachers, and all büyük ve members of güçlü our Türkiye field of vizyonuyla education. And we özgüven ask our sahibi teachers bireyler olarak to yetiştirmeleri, educate our onları students sadece as bugüne değil, individuals who have yarına da en great donanımlı self şekilde confidence and trust into hazırlamalarıdır. their futures and prepare them for the future in the best way and most equipped way Saygıdeğer öğretmenlerim, possible. bu gençler The most sizlerin esteemed eseri olacak. teachers. These young people Dolayısıyla will be yarınları the legacy 2053, you will 2073 leave behind, and that's gençlerimizle why inşa we edeceğiz. will be building our Öğrencilerimizden de 2053 beklentimiz and 71 devletimizin, goals with all these young people. ailelerinin And ve what we hocalarının expect kendileri için from yaptığı fedakarlıkların our bilinciyle parents is derslerine yoğunlaşmalarıdır. also the same, and we ask Her also our evladımızdan students to concentrate on their Bilimde, classes, sanatta, mesleki in alanda sports and science, becerilerini in ilerletmesini, vocational areas. vaktini Our en verimli students are şekilde expected to değerlendirmenin develop yollarını more skills aramasını and istiyoruz. look for the ways to Sevgili make the best kardeşlerim, of their time. bugünkü tören vesilesiyle Distinguished mesleki brothers and eğitimde sisters, on the occasion of bazı this müjdelerimiz olacak. ceremony, we have some Bunları good da news sizlerle to share paylaşmak for istiyorum. vocational education, and I would like to Mesleki share eğitim those with you merkezlerinde now. At the vocational kapasitenin daha education fazla centers, artırılması the capacity ve will genç be işsizlik built, oranının grown düşürülmesi more, için and iki to yeni düzenleme increase the yapıyoruz. capacity and reduce Bunlardan the birincisi, unemployment of mesleki youth, eğitim we come up merkezlerinde with devam two eden new öğrencilerin regulations. One is 4 for yıl boyunca the students aldıkları who ücretlerin continue with their işveren education üzerindeki in the yükünü vocational tamamen schools. kaldırmaktır. And the first action we will take is to remove the load of payments and salaries of Bu the yükü shoulders of devlet their olarak employers biz for 4 üstleniyoruz. years after their graduation. Böylece We, iş gücü as the piyasamızın state authorities, güçlenmesi will için be bearing that işverenlerimize load, and önemli this bir way destek we will sunuyoruz. contribute to our employers İkinci olarak for the further mesleki strengthening of eğitim the labor merkezlerimizin force. son Secondly, sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin students aldıkları who continue ücretleri with de their last iyileştiriyoruz. year's education in Artık vocational kalfalar schools son sene as asgari ücretin foremen 1/3 will kadar değil, receive higher yarısı salaries. kadar They will ücret be alacaklar. paid the half of the minimum wage, not 1/3 of it as it used to be in Her the iki past. hedef ile ilgili olarak And for mesleki both eğitim kanununda targets in the gerekli düzenlemeleri vocational kısa education sürede yapacağız. law, we will be Böylece mesleki putting into eğitim effect the merkezleriyle necessary amendments. ilgili This way, kalıcı about bir the iyileşme vocational sağlayacak education ve centers, Türkiye'de we will mesleki eğitimi ensure yeni bir a evreye stable, taşıyacağız. a permanent Diğer yandan optimization, improvement, lise ve and üniversite bring mezunu vocational gençlerimize education to higher istedikleri bir grounds. alandaki On the other hand, mesleki for the eğitim high merkezi school programını graduates, kısa sürede uh, tamamlama we will ve offer iş gücü piyasasına vocational, special süratle vocational geçme imkanı programs getiriyoruz. so that they can Milli move Eğitim on to the Bakanlığımız labor bunun market için as gereken swiftly çalışmaları and smoothly tamamladı. as possible. And the Böylece Ministry of gençlerimiz Education has undertaken eğitim all necessary sürecinde actions ücretle and alarak dealt with the preparations. 6-7 And ay this way, gibi our young kısa people süreli will be on tamamlama pay and programlarına devam have the ediyoruz. chance to participate Bunun to ilk uygulaması 5 önümüzdeki to günlerde 7 month long Milli Eğitim Bakanlığımız ile short-term programs or Türksel workshops. tarafından Our Ministry of başlatılacak. Education and Turkcell Program company kapsamında will initiate the üniversite first phase of mezunlarına that. Within the 6 aylık framework of the eğitim verilecek program, university ve eğitim graduates will sonunda receive başarılı a olanlar training of 6 months, Türkcell'de and those istihdam who edilecek. succeed will be employed at the Turkcell company. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz, And we hope that these öğretmenlerimiz, good news will be mesleki eğitim auspicious for camiamız our students, ve our firmalarımız teachers, all için members of our hayırlara vesile vocational olmasını education field, and Bu also düşüncelerle private bir kez daha companies. With those mesleki thoughts in eğitimde mind, I bir once okul again projesiyle hope that the açılışını yaptığımız 50 1,000 Ar-Ge schools and merkezimizin vocational training hayırlı olmasını project Rabbimden and niyaz 50 new research and Bakanımızı ve development ekibini centers we mesleki open ve here teknik officially. eğitim alanında yürüttükleri
will be başarılı ve auspicious. vizyoner çalışmalar And I would dolayısıyla like to thank tebrik ediyorum. to all Öğretmen ve teachers öğrencilerimize and all Mevla'dan in the field of muvaffakiyetler vocational diliyorum. education Hepinize and our ministries sevgilerimi, for saygılarımı their sunarken visionary stance. özel And I wish the best of eğitim success to merkezleriyle our students. alakalı da And as I conclude about the şu an special buraların education and 24 training saat centers, açık olması I would like konusunda to state that Adana'da in Adana, öğrencilerimize söz verdim. I made a promise to our students that those biliyorsunuz centers bizim would be open kütüphanemiz 24 24/7. saat As you know, the library Aynı at our şekilde presidential complex özel is open eğitim for merkezlerimizde 24/7, 24 saat and those special açık hale education and training inşallah centers will be kept getireceğiz open ve 24 saat 24/7, burada and there our öğrencilerimiz students her türlü will imkandan benefit from istifade all edecekler. means saygılar sunuyorum. for Kalın 24/7. Evet, Sayın And I would like to Cumhurbaşkanımızın thank you dolayı all bizler very de much. şükranlarımızı ve Stay in saygılarımızı health. arz ediyoruz efendim ve Zaltı devletlerini bir müddet daha tensip buyurursanız sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde canlı bağlantılar, sonra hediye takdimi, daha sonrasında da açılışlarımız için kurdele kesim töreni için efendim. Efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle Ar-Ge merkezleri açılışı kapsamında 3 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Antalya Aksu ilçesi efendim. Karşımızda Antalya valimiz bulunmakta, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.